مرحبا بكم مجددا طلابنا الأعزاء طلاب الصف السابع. سوف نستكمل اليوم إن شاء الله شرح الجزء الثاني من الوحدة العاشرة الدرس الأول. And our objectives today وأهداف درسنا لليوم. Students are expected to talk about technology, listen to a conversation to answer the questions. تحدث عن استخدامات التكنولوجيا وسوف نستمع إلى المحادثة ثم نجيب على بعض الأسئلة. Okay, my dear students, open your book at page 4 and let's start with activity 2. دعونا نبدأ بنشاط رقم 2. Work in pairs. Look at the pictures. Can you name them? انظروا جيدا إلى هذه الصور ثم اذكروا أسماء هذه الآلات. Let's start. What is this? This is mobile phone. What about this? This is smart TV. And this is radio. This is pump. And the last one, what is this? This is planets. Okay, my dear students, now let's go to activity 3. دعونا الآن ننتقل إلى نشاط رقم 3. Listen and answer the questions. استمعوا جيدا ثم أجيبوا على هذه الأسئلة. Number 1. What is the lesson about? عن ماذا يتحدث الدرس؟ Number 2. What do mobile phones help us to do easily? Okay. طبعا كيف يساعدنا اللي هو الهواتف الخلوية ليجعل أو يسهل حياتنا. What job does Salim's father do? ماذا يعمل؟ طبعا والد سالم. Now listen carefully to answer the questions. طبعا استمعوا جيدا الآن لتجيبوا على هذه الأسئلة. The children are having a lesson about technology. People have used technology to change the world. Can you give me any examples? Mobile phones. They have made communication much easier. That's a good example. Thank you, Heba. Now, let's think about our history. What has happened to change what we do? Radio and TV are important for communication. Well done, Firaz. But let's think back to ancient civilization. Any ideas? I saw a TV program about ancient Egypt. They moved water from the river to their farms. That's right. They had a very simple machine to move water. It was a pump. That was more than 4,000 years ago. Today, we still use a pump to do the same job. Now let's think about the future. What will technology do to change the future? What can you tell us, Salim? My father is a scientist. He says we will find out there are people on other planets. Really? Who agrees with Salim's father? Okay, my dear students, now we want to answer the questions. What is the lesson about? عن ماذا يتحدث الدرس؟ It's about technology. Number 2. What do mobile phones help us to do easily? To communicate with people. لكي نتواصل مع الناس. What job does Salim's father do? ماذا يعمل والد سليم؟ He is a scientist. هو طبعا عالم. Okay, my dear students, now let's go to activity 4. الآن سوف ننتقل إلى نشاط رقم 4. Listen and read, underline the words from activity 1. طبعا الآن سوف تستمعوا ثم نقرأ سوف نقرأ الآن المحادثة ثم يجب عليكم أن تضعوا خطا تحت الكلمة طبعا من نشاط رقم 1. The children are having a lesson about technology. الطلاب أو الأطفال لديهم درس حول التكنولوجيا. Here we have a conversation. الآن لدينا المحادثة between teacher and the children. بين المعلم طبعا والطلاب. Teacher,
People have used technology to change the world. Can you give me any examples? طبعا الناس تستخدم التكنولوجيا لتغير العالم. هل يمكن أحد أن يعطي بعض الأمثلة؟ هبة: موبايل فونز، الهواتف الخلوية. They have made communication much easier. طبعا تجعل عملية التواصل أسهل بكثير. Teacher: That's a good example. هذا مثال جيد. Thank you هبة. Now let's think about our history. دعونا نتذكر بعض طبعا التكنولوجيا من التاريخ. What has happened to change what we do؟ ماذا حدث قبل أو ماذا حدث من تغيير من قبل؟ فراس: Radio and TV are important for communication. طبعا المذياع والتلفاز مهمين جدا لعملية التواصل والاتصال. Teacher: Well done فراس. جيد أو أحسنت فراس. But let's think back to ancient civilization. والآن دعونا نذهب أو نسترجع بعض من الحضارات القديمة. Any ideas؟ هدى: I saw a TV program about ancient Egypt. لقد رأيت طبعا برنامج عن الحضارة المصرية القديمة. They moved water from the river to the farms. طبعا يقوموا بدفع المياه من النهر إلى المزارع. Teacher: That's right. They had very simple machine to move water. لديهم طبعا آلة بسيطة لدفع المياه. It was a pump تسمى المضخة. That was more than 4,000 years ago. وهي توجد منذ حوالي 4000 عام. Today we still use a pump to do the same job. والآن نستخدم طبعا المضخة حتى الآن لنفس الوسيلة. Now let's think about the future. الآن دعونا نفكر أو نتحدث عن المستقبل. What will technology do to change the future؟ طبعا ماذا فعلت التكنولوجيا لتغير المستقبل؟ What can you tell us سليم؟ ماذا يمكنك أن تخبرنا سليم؟ سليم: My father is scientist. والدي هو عالم. He says we will find out there are people on other planets. طبعا يعتقد والدي أو سوف نكتشف أن هناك أناس سوف يعيشون في كواكب أخرى. Teacher: Really, who agrees with Salim's father؟ من يوافق على رأي والد سليم؟ Okay, my dear students, now we want to go to period 2 and we will take activity 5. الآن سوف ننتقل إلى طبعا الدرس الثاني وسوف نتناول نشاط رقم 5 من الدرس الثاني في الصفحة المجاورة. Read the conversation on page 4 again and answer the questions. أعيدي قراءة طبعا الفقرة مرة أخرى أو المحادثة مرة أخرى ثم أجيبي على هذه الأسئلة. Number 1. How did Huda learn about ancient Egypt؟ كيف علمت طبعا هدى عن الحضارة المصرية القديمة. Number 2. How long ago was the ancient civilization of Egypt؟ طبعا كم أو المدة الزمنية طبعا أو كم مدة طبعا الحضارة المصرية القديمة أو كم عدد السنوات. What does Salim's father think we will find out in the future؟ طبعا ماذا يعتقد والد سليم أو ماذا سوف نكتشف في المستقبل؟ Do you agree with Salim's father؟ هل توافق طبعا سليم's رأي والد سليم؟ Number 5. What other examples of things that change the world can you think of؟ طبعا اذكري بعض الأمثلة التي تغير حياتنا على حسب اعتقادك. Now let's start with number 1. دعونا نبدأ برقم 1. How did Huda learn about ancient Egypt؟ كيف علمت هدى عن الحضارة المصرية؟ She saw a TV program. لقد رأت طبعا برنامج تلفزيوني. Number 2. How long ago was the ancient civilization؟ طبعا more than 4,000 years ago. منذ حوالي 4000 عام. Number 3. What does Salim's father think we will find؟ ماذا سوف نستكشف في المستقبل؟ That there are people on other planets. بأن بوجود طبعا أناس في كواكب أخرى. Number 4. Do you agree with Salim's father؟ هل توافق رأي طبعا والد سليم؟ طبعا this question is open. هذا سؤال مفتوح. يمكنك طبعا طبعا أي إجابة تكون صحيحة. Here we have مثلا for me بالنسبة لي I disagree with him. أنا لا أوافق على ذلك.
Number 5. What other examples of things that change the world can you think؟ استخدامات بعض طبعا الأشياء أو الوسائل التكنولوجية التي غيرت من حياتنا أو حياة العالم. ممكن نذكر بعض هذه. for example cars، طبعا هذا السؤال مفتوح. أيضا for example cars، washing machines. Okay my dear students, here we have summative evaluation. لدينا تقويم ختامي. take true or false. طبعا سوف نجيب طبعا بصح أو خطأ. Number 1. The children are having a lesson about water pump. طبعا الطلاب أو الأطفال أخذوا درس عن مضخة المياه. It's true or false؟ هل هي إجابة صحيحة أم خاطئة؟ It's false، خاطئة. Number 2. Technology has changed our life positively. طبعا التكنولوجيا أثرت في حياتنا طبعا إيجابيا. It's true. The next one، السؤال التالي. read the passage again. اقرأي طبعا الفقرة مرة أخرى and find the meaning of the following words. أوجدي مرادف هذه الكلمات التالية. What is the meaning of old؟ ما معنى كلمة old؟ ancient، قديم. kids، it means children، أطفال. Okay my dear students, we have finished our video today. See you next meeting. Goodbye.